তহা সিদ্দিকী বলছেন 14 বছরে 14 টাকাও খরচা করেনি তৃণমূলের সরকার, কাটমানি খেয়ে নিয়ে গেছে। যে সরকার বলে সংখ্যালঘুদের জন্য সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন নাকি এরাই করেছে। আপনি আজ কাশেমদা বলুন, সংখ্যালঘুদের জন্য আপনার জন্য কি উন্নয়ন হয়েছে এই রাজ্যে বলুন। ভারতবর্ষের তৃতীয় বৃহত্তম তীর্থভূমি মুসলমানদের জায়গা হচ্ছে ফুরফুরা শরীফ। 7, 8 এবং 9 তারিখে উরুসে মোবারক হবে দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহের স্মরণে, এবং সেখানে কোটি কোটি মানুষের সমাগম হয়। আমরা প্রত্যেক বছর দেখি গঙ্গাসাগরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছেন যে 70% ভোট মমতা ব্যানার্জির সাথে নেই, তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগর নিয়ে অনেক লম্পঝম্প করেন, অনেক সাংবাদিক সম্মেলন করেন, অনেক IAS IPS অফিসারদের নিযুক্ত করেন। আসলে এই তহাবাবু বা তহা সিদ্দিকী সাহেব পীরজাদা ইনি যে কথাটি বলেছেন অত্যন্ত ধ্রুব সত্য কথা বলেছেন। আজকের ফুরফুরা শরীফে লক্ষ লক্ষ মানুষের যে জমায়েত ওখানে হয় উরুস উপলক্ষে, সেখানে ব্যবস্থা দেখলে আপনি অবাক হবেন। না আছে একটা টয়লেট, না আছে মুসলমানরা আজকের এই পবিত্র রমজান মাসে যে তারা রাত দিন সেখানে থাকবেন, ইফতার করবেন, সে পানিটুকু অর্থাৎ জলের বোতলটুকুও সেখানে নেই, সরকারের কোনো পরিষেবা নেই। অথচ এই তহা সিদ্দিকী সাহেব, শুনুন, তহা সিদ্দিকী সাহেব যে কথা বলছেন অত্যন্ত ধ্রুব সত্য কথা বলছেন, কিন্তু তহা সিদ্দিকী সাহেব এই বক্তব্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন এটা আমার সংশয় আছে। উনি একজন পাল্টিবাজ, উনি পাল্টি খেয়ে যাবেন যখন তখন। আজকের ওখানকার লোকাল যিনি MLA বিধায়ক আছেন স্নাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বলছেন 15 বছরের বিধায়ক, তার কোনো উন্নয়নমূলক কাজ তিনি দেখতে পাননি। কিন্তু আমার ছোট্ট করে একটু যেতে হবে। সানিয়া মির্জা এই মুহূর্তে রিপাবলিক প্লেনারি সামিটে বলছেন। এক মিনিট কাসেমদা। সানিয়া মির্জা এই মুহূর্তে রিপাবলিক প্লেনারি সামিটে এসে পৌঁছেছেন। আমি দ্রুত এক ঝলক দেখি, আবার ফিরবো আলোচনায়। দুজনের বলা বাকি এই মুহূর্তে। সানিয়া মির্জা, রাইট? ওয়াও, হোয়াট আ কোশ্চেন। থেকে রিপাবলিক প্লেনারি সামিটে একাধিক তারকার আমরা দেখেছি, তারকারা এসে পৌঁছেছেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা, মন্ত্রীরা এসে পৌঁছেছেন, এবং এই মুহূর্তে সানিয়া মির্জা রয়েছেন মঞ্চে। এবং রিপাবলিক প্লেনারি সামিট এই দেশের সবচেয়ে বড় প্লেনারি সামিট, সেখানে প্রধানমন্ত্রী আসছেন রাত 8টার সময়। তার আগে সানিয়া মির্জা এই মুহূর্তে মঞ্চে এসে পৌঁছেছেন। Professional career started in Melbourne. It started in Melbourne in 2005 when I played Serena Williams in the third round here as an 18-year-old, and that was scarily enough 18 years ago. And I've had the privilege to come back here again and again and win some tournaments here and play some great finals. তিনি ক্রীড়া জগতে যেভাবে নাম করেছেন সেই কথা বলা হচ্ছে। সোহেল সেটা সম্ভবত রয়েছেন মঞ্চে, এবং সানিয়া মির্জা এসে উপস্থিত হয়েছেন রিপাবলিক প্লেনারি সামিটে। একটু পরেই বক্তব্য রাখবেন সানিয়া মির্জা। আলোচনায় ফেরার আগে এক ঝলক রিপাবলিক প্লেনারি সামিটের ছবি সরাসরি। Thank you for being here. Very brave of you and courageous to stay on till the very end. This is a very special section and a session, because I have with me, as all of you know, Sania Mirza, who unarguably is one of India's most delightfully talented individuals, who epitomizes limitless in a manner that you and I can't fathom. I'm delighted she chose tennis as her career, because she could easily have been a politician or in a cinema industry. So let's start with the beginning. And I don't want to make it mushy, we'll make it fun, no controversies. So I'm not going to ask you any questions that would evoke or stoke controversy. How did this all begin? And what was the one thing that drove you consistently? Because there are many naysayers in our country. You know, I lived in Bengal most of my life. In Bengal, we had a problem for every solution. So that's the mindset we were brought up with. So how did you manage all the obstacles that came your way? And many must have. Well, good evening, everyone. Thank you for that lovely introduction. You really switched roles really fast, because you were really funny about 5 minutes ago, and then you went into this whole compere mode right now. It's amazing. No, that's because I asked her, why didn't she choose tennis as a career? Then when I read the sheet, I discovered she was a tennis player. No, to answer your question, 32 years ago is when my parents said, we want our child to play a sport.
And, you know, I mean, I'm okay to say my age because it's on Google, so I'm 38 now. And when I was 6, my parents said, you know, boy or girl, it doesn't matter, we'll make them play a sport, which in itself was very weird in those times, because especially when you had girls, sport wasn't really something you chose. And when you had boys, they played cricket. So we had a lot of cricketers in our family, and similarly, if I was probably a boy, I would have probably played cricket at that point, but thankfully that wasn't the case. I was a girl. My parents said, oh, you know what, I used to skate, I used to swim, I used to play tennis, and I happened to be a lot better at tennis than anything else that I ever did. Whether it was, I mean, I was good at studies, but I was much better at tennis. I was good at swimming, but I was much better at tennis. And it was always like that, no matter what I did. And a couple of months into me playing, my mom had to actually fight the coach and say, please take her. And he said, she's too small. She's only 6. And she said, but she's my daughter. I want her to play a sport. And my mom's the feisty go-getter. My dad's the more calmer person in the family. And my mom said, I don't care. I want her to play. And after about 2 months, the coach called and said, I've never seen a 6-year-old hit a ball like this. So that was the beginning of the journey of how I happened to choose this path in my life. So interesting. Now, you talk about the fact that there were encouraging parents, and there were parents who actually went out of the way not to stress academia. Because the problem in India that I've always said is we lay too much of importance on education and very little on knowledge, which is why we have such bright people everywhere around us. And obviously I'm being sarcastic. But having said that, you know, it's interesting you mention your age. Because I've seen 40 Wimbledon finals. And I'm going to be 62 on May 28. You can all send me wishes. Arnab Goswami is turning 27 tomorrow. So you can send him a wish in advance. But it's interesting, Sania, because I've always believed, unlike cricket, and I have a lot of respect for our cricketers, for their fitness, for their game, and I believe tennis is such an individual, tough sport because you're there alone. How did that ever impact you? Who were your role models, for instance, at that time? Well, I mean, you know, when you look up Sania Mirza on Google, and I get this question a lot of, you were the first one to do this, and you were the first one to do that, and you're the first one to, you know, whatever it may have been. To answer your question, I didn't have any role models back home at that point, because the only other female athlete close to home that I could really look up to, and I think a lot of, you know, I see younger people here probably grew up looking up to, was P.T. Usha, because she was the only other female athletic superstar that we had. But because of lack of social media and electronic media, we didn't really actually know what she looked like. We just heard of P.T. Usha, you know. So for me, I had to find those role models outside. So for me, Steffi Graf was my role model. For example, growing up, I wanted to be like her. I wanted to hit a forehand like her. I wanted to act like her. And yeah, and then one of the biggest compliments in my life that I got was that my forehand was... সানিয়া মির্জা বক্তব্য রাখছিলেন রিপাবলিক প্লেনারি সামিটে। ফিরবো আলোচনায়, শেষ করুন কাশিমদা। ওয়াসিদ্দিকের সঙ্গে যত কথা কম বলা যায় ততই এই সমাজের মঙ্গল। এরা কোটি কোটি টাকা দামের গাড়ি কেনে আর সেই গাড়ির ছবি ফেসবুকে আপলোড করে, আর 14 বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করতে গিয়ে কেউ বোম বেঁধেছে, না আমার পয়েন্ট হচ্ছে ওনার বক্তব্যটা সংখ্যালঘু উন্নয়নে কাজ করেনি রাজ্য। আপনি কি রমজান মাসে তারা জল খেয়ে পানি খেয়ে ইফতার করে। পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সার্বিক উন্নয়ন তিনি কিছু করেননি। মুসলমানদের চোর ডাকাত গুন্ডা বদমাশ বানিয়েছে। আর অনির্বাণ বাবুরা যখনই নির্বাচন এসছে তাদের হাতে বোম পিস্তল তুলে দিয়েছে, রিগিং ছাপফাপ ফক্সি করেছে। আজকে জেল গারদগুলোতে তাকিয়ে দেখুন অপরাধীর তালিকায় কারা বেশি, সংখ্যালঘু মুসলমানরা। কেন এই বৈষম্য মুসলমানদের সাথে? আর সব থেকে বদনামের ভাগিদার কারা হয়েছে? মুসলমানরা। এদের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাই তোহা সিদ্দিকিরা কি বললো তাতে মুসলমান সমাজ এরা ধর্তব্যই নিয়ে আসে না। এদের বিস্কুটের ভাগ কম পড়লে এরা চিৎকার চেঁচামেচি করে। আগামীকাল যখন ফিরাদ হাকিম, ববি কিংবা অরূপ বিশ্বাসরা গিয়ে ওই ফিরাদ হাকিমের গুজ্জার পাশে গিয়ে বসে পড়বেন, তখন সরকার বিরোধী সব বিপ্লব স্লোগান ভুলে যাবেন। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার
জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।